Hey guys, Arik is here, your Russian coach. Hope you're doing well. And today we will continue working on this super interesting article, 5 запрещенных картин русских художников. So 5 banned pictures of Russian painters. Please open your printed materials. If you do not have this article printed, you always have a link below this video. But it's better to have it printed so you can underline things and you can write the meanings. Now, last time, remember, we talked about this picture. Vasily Vereshchagin, Apotheos войны. So, apotheosis of war. And it was very interesting. So, instead of depicting some kind of heroic victory, he depicted this. Look at the screen. And we learned about that, and it was super interesting. Now, today, we are going to learn this one, about this one. And it's by the painter Ilya Repin. And it's called, look, Иван Грозный и сын его Иван, 16 ноября 1581 года. So, Иван Грозный. So, Ivan Grozny, usually translated, is Ivan the Terrible. But terrible not in the negative sense, in this case. Grozny, it's in the Russian of that time, was like mighty, powerful. So Ivan Grozny would be Ivan the Mighty. So Ivan Grozny, but in English that's Ivan the Terrible, is сын его, and his son, Ivan. And then that's the date. Just notice that it's written here is сын его. That's more poetic, because the regular structure would be Иван Грозный и его сын. But here is сын его. It's the same thing, but a little bit more poetic. And it goes like that. Эта картина Ильи Репина вызывает неоднозначные эмоции даже сейчас. Вызывает means invokes. Invokes. Вызывать means to invoke. Неоднозначные. In this case, неоднозначные would be mixed. So, неоднозначные эмоции would be mixed feeling. So, now look how it all works together. Эта картина Ильи Репина вызывает неоднозначные эмоции даже сейчас. So, this picture by Ilya Repin invokes mixed feelings even now. Например, в 2018 году на столичной выставке в Москву на нее набросился безработный из Воронежа Игорь Подпорин. На столичной выставке. So, столичный comes from столица, and it means a capital city. So, выставка means exhibition. So, на столичной выставке means at the exhibition happening in the capital, meaning in Moscow. So, столичный, that's an adjective, meaning related to the capital city. Набросился means jumped. So, на нее набросился means at it, jumped at it. But набросился might also mean to attack. So, на нее набросился might also mean attacked it. And they mean here the picture. Безработный, meaning an unemployed person. So they are saying, they're just illustrating why this picture invokes mixed emotion. So they say, например, в 2018 году, for example, in 2018, на столичной выставке в Москву. So at the exhibition happening in the capital, named To Moscow. На нее набросился безработный из Воронежа. So attacked it, meaning this picture, an unemployed person from Voronezh, which is a city, Игорь Подпорин. That's his name. So he attacked this picture at the exhibition. Он попытался уничтожить полотно, а после задержания объяснил свои мотивы так. Очень меня возмутила картина этого Репина.
Попытался means tried. Уничтожить, eradicate. And полотно, we had it at our previous lesson. It means picture in this case, in this context. In other context, it might mean fabric. So, он попытался уничтожить полотно. He tried to eradicate the picture. А после задержания объяснил свои мотивы так. So, после means after. Задержание means arrest. Therefore, после задержания and after his arrest, объяснил свои мотивы так. He explained his motives so. Очень меня возмутила картина этого Репина. Возмутила means like upset / made angry. So, очень меня возмутила, really, очень means really upset me. The picture of that Repin. Sorry for the bad English. In the proper English, he would have said, I was really annoyed by the picture of that guy Repin. But in Russian, очень меня возмутило, very or really, me annoyed or made angry, the picture of that, этого, that Repin. Иностранцы же туда ходят, увидят такое, и что они про нашего русского царя подумают? Иностранцы means foreigners. So he is saying, иностранцы же туда ходят. Foreigners, же is just strengthen the emotion, just emphasizes the emotion. So you could say actually. You could translate here же as actually. Иностранцы же туда ходят, so foreigners actually go there. Увидят такое, so увидят relates to иностранцы. So they will see, такое means such a thing. So please underline такое. In this case, такое means such a thing. So they will see such a thing. И что они про нашего русского царя подумают? And what they about our Russian Tsar will think. In the proper English, so they will see such a thing, and what are they going to think about our Russian Tsar? But in Russian, иностранцы же туда ходят, увидят такое, и что они про нашего русского царя подумают? Foreigners actually go there, they will see such a thing, and what they about our Russian Tsar will think. И про нас, and about us. Yeah, про нас, and about us. Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились. Против means against. Чтобы, in order to. Относились, relate. So, чтобы к нам плохо относились would be in order to us bad relate. But in the proper English, in order for people to relate to us badly. Meaning to relate to us, to Russian people. Meaning. So the guy said, это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились. That's a provocation against Russian people. In order to us badly, they will relate. So it's an impersonal sentence. So in the proper English, in order for the foreigners to relate badly to us, of the Russians. But you understand, right? Чтобы means in order to, к нам, to us, плохо, badly, относились, relate. So now listen to this whole paragraph, and you will see that you get it now. Эта картина Ильи Репина вызывает неоднозначные эмоции даже сейчас. Например, в 2018 году на столичной выставке в Москву на нее набросился безработный из Воронежа Игорь Подпорин. Он попытался уничтожить полотно, а после задержания объяснил свои мотивы так. Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят,
увидят такое, и что они про нашего русского царя подумают? И про нас. Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились. So how do you feel? Well done. And we continue here. По сюжету Иван Грозный держит на руках умирающего сына Ивана, которого сам и убил. Сюжет means plot. So по сюжету according to the plot. Держит на руках is carrying, is holding actually. Holding with his hands. Умирающего, умирающий means dying. Которого сам и убил. So whom he himself killed. И not much meaning here. So look, по сюжету Иван Грозный держит на руках умирающего сына Ивана, которого сам и убил. According to the plot, Ivan the Terrible is holding with his hands dying son, the dying son, Ivan, whom he himself killed. Meaning, Ivan the Terrible killed his son. В действительности, историки так и не нашли никаких сведений, которые бы опровергли эту легенду. Поэтому этот вопрос всегда вызывал накал страстей. So, в действительности means in reality. Действительность means reality. Историки means historian. Так и не means still not. So, так и не нашли means still haven't found. So, так и не, still not. So, still haven't found. Никаких сведений. Сведения, in this case, сведения means evidence. So, никаких сведений, any evidence. Которые бы опровергли. Опровергли comes from опровергнуть, which means to refute. So, которые бы опровергли means which would refute. Эту легенду, this legend. Поэтому этот вопрос, therefore this question, всегда, all the time, вызывал. Remember, вызывал mean to invoke. Invoked, yeah, that's the past tense. Накал страстей. Страстей comes from страсти, and it means very high, very strong emotions. That's страсти. Actually, страсти means also passions. But in this case, it means like passionate emotion. And накал, so накал I would translate as intense clash. Накал basically comes from накаляться, which means to become very hot. But in this case, it means intense clash of something. So накал страстей, intense clash of emotions. So what are they saying here? В действительности историки так и не нашли никаких сведений, которые бы опровергли эту легенду. Поэтому этот вопрос всегда вызывал накал страстей. In reality, historians still haven't found any evidence that would refute that legend. Therefore, that question always invoked clash of passions, clash of emotions. So you remember бы, it's like would, которые бы опровергли, that would refute. Одни твердили об исторической недостоверности сюжета. Другие обвиняли художника в неуважении к власти и клевете. So, the structure of this sentence is одни did something, другие did something. So, basically it means while some people did something, others did something else. Твердили means constantly spoke. Твердили об. You can underline твердили об, constantly spoke about. Недостоверности means untruthfulness. Недостоверность, untruthfulness. So, историческая недостоверность сюжета would be historical untruthfulness of the plot. Обвиняли means accused. Неуважение, lack of respect, disrespect. К власти comes from власть, authority. И клевете.
So клевета means slander. So другие обвиняли художника в неуважении к власти и клевете, we would translate that the others accused the painter in disrespect of authorities and slander. Now please see how this whole sentence works. Одни твердили об исторической недостоверности сюжета. Другие обвиняли художника в неуважении к власти и клевете. So, while some constantly spoke about historical untruthfulness of the plot, others accused the painter in disrespect towards authorities and slander. Now please go over the whole paragraph with me. Listen. По сюжету Иван Грозный держит на руках умирающего сына Ивана, которого сам и убил. В действительности, историки так и не нашли никаких сведений, которые бы опровергли эту легенду. Поэтому этот вопрос всегда вызывал накал страстей. Одни твердили об исторической недостоверности сюжета, другие обвиняли художника в неуважении к власти и клевете. Okay, guys, I have to finish for today. We will continue next time. If you haven't subscribed yet to this channel, please do. We have lots of very good plans. And if you have any friends who are thinking people, having at least basics of Russian, who want to advance in their Russian, please recommend this channel to them. And if you want my personal help with your Russian, to bring your Russian to a very high functional level, please contact me using the email below. Thank you so much and continue doing good deeds. And smile. Ciao, ciao.